హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఆడబోతున్నాం ఈసెక్స్ రీజియన్ మిషన్స్. ఈఎస్ఎస్ఈఎక్స్ కాదు. సో ఈసెక్స్ మిషన్స్ మనం ఆడబోతున్నాం. ఎందుకు ఆడుతున్నాం అంటే మనకి సూథెక్స్ నెక్స్ట్ అవైలబుల్ ఉంది. కాకపోతే దాంతో మనకి క్లాన్ అప్గ్రేడ్ దొరుకుతుంది. కాకపోతే అది కావాలంటే నియర్ బై ఉన్న రీజియన్స్ అన్నింటినీ మనం అలయన్స్ చేసుకోవాలి. సో ప్రస్తుతానికి ఈ పిట్టెలేడిని అయితే కనిపిస్తున్నాయో ఇవన్నీ రీజియన్స్ ఏవైతే పిట్టలు పెట్టున్నాయో అవన్నీ మన అలయన్స్ అనమాట ఈ గేమ్లో. ఇవన్నీ అయిపోయి లాస్ట్ మిగిలిపోయింది ఈ రీజియన్. ఎక్కడైతే మన హీరో వాళ్ళ అన్న బేసిక్గా ఫ్రెండ్ కాకపోతే అన్న అంటాడు. సో ఇక్కడ బందీ చేసి పెట్టుకుర్రు. సో ఇడిపియాలి. సో ఈ సెక్స్ రీజియన్ మనం అలయన్స్ చేసుకుంటే మనకి రివార్డ్స్ కాయిన్ దొరుకుతుంది. సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం సీదా ప్రొసీడ్ కావచ్చు ఈ ఏరియా మొత్తం కబ్జా చేయడానికి, అటాక్ చేసుకోవడానికి. సో మనకు పెద్ద ఆర్మీ కావాలి. బేసిక్గా ఏంటంటే మన బాహుబలి 2లో అనుష్కని ఇడిపించినట్టు మన ఫ్రెండ్ అని ఇడిపియాలి ఇక్కడ. సో దానికి మన అలయన్స్లు అందరూ కావాలి. సో అదనమాట కథ. సో ఈ సెక్స్ రీజియన్ తీసుకోనికి మనకి అలయన్స్ కావాలి. సో What of Essex? We received a summons from the Alderman and his Lady of Colchester, requesting you specifically for a matter of great secrecy. Foreboding. And who is this Alderman? One of King Alfred's lackeys. According to my scouts, he is a man who cares more for his own indulgences than the safety of his people. Approach with care. +2 సెక్స్. సో ఒక హోలాగాడు ఉండు అని పోయి కలవాలి. అక్కడ మనం మిషన్ ఆర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో చలో ఈ సెక్స్. I will leave at once. An alliance in Essex would be invaluable, but go with caution. సో an uncommon proposition మన ఫస్ట్ మిషన్ ఈ ఆర్క్లో. ఫైండ్ అండ్ స్పీక్ విత్ బర్స్టన్. ఓకే, మాట్లాడి ఏం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కడ పోవాలి మనము? మన దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలు వస్త్రాలన్నీ లేపుకొచ్చి ఇక్కడ పోవాలన్నమాట. ఈ సెక్స్ రీజియన్ మనం రైడ్ చేయొచ్చు బేసిక్గా. కాకపోతే నియర్ బై ఏముంది మనకి అది చూడాలి. ఏమైనా ట్రావెల్ హిస్టరీ నియర్ బై ఏం లేదా మనకి? అబ్బా ఇతర ఇల్లు నాకు. ఓకే, కెంట్ రీజియన్ది మనం ఇంచుమించు కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం. సో నియర్ బై పోవాలంటే మనకి ఈస్ట్ ఆంగ్లియా నుంచి పోవడమే కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనం సీదా పిట్టెల దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో వెల్త్ పరంగా చాలే ఉంది. కాకపోతే నేను ఈ మిషన్స్లో పెద్ద వెల్త్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నాను. సో ఈ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ లొకేషన్కి మనం సీదా ట్రావెల్ అయిపోతే సీదా నియర్ బై లొకేషన్ అదే కనిపిస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ పోయి ఇక్కడ పోతే ఈ మిషన్ మొత్తం మనం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రేడియస్ అని లొకేషన్ అన్లాక్ కాదు కాబట్టి. సో ఈస్ట్ ఆంగ్లియాలో కూడా మనం 2 రీజియన్స్ వదిలేసాం బేసిక్గా. ఆ 2 ఏందో కూడా నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాలే. ఎతికి పిచ్చి ఉన్నాయినా అని. సో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం వీడికి వచ్చేసాం. సో ఇప్పుడు ఈడికి పోవాలి. సో సింక్రనైజేషన్ చేసి పోవాలంటే మనకి ఎంత 1200 మీటర్స్ దూరంలో ఉంది అది. ఓకే, హెల్ బయటికి. సో స్ట్రైట్ ఒక గుర్రం వేసుకొని వెళ్ళిపోవడే. ఏ లల్లదు మనం. హే ధడక్ ధడక్ దిల్ దెత్తడి దెత్తడి ధడక్ ధడక్ దిల్ పచ్చడి పచ్చడి చేసా రాడిముత్తకి లేసా.
ఇప్పటివరకు రివర్ రేట్స్ ఫీచర్ మనం వాడాము. సో రివర్ రేట్స్లో ఏంటంటే ఫాల్తు ఫీచర్ అని చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే బేసిక్గా ఒక లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రేట్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఫారిన్ సప్లైస్ రేట్ ఉంటుంది. సో ఆ ఫారిన్ సప్లైస్ మీకు బేసిక్గా దీనికి పెద్ద వనుకొచ్చేటట్టు అయితే నాకు అనిపిస్తలే. ఇంకా గేర్ ఒక్కటి ఫాల్తు గేర్ ఉంది. ఎందుకంటే దానికంటే మంచి గేర్ మనకి నార్మల్గానే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ గేమ్ మెకానిక్స్ ఎట్లుందంటే మనం గేర్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఆ లెక్కతో చూస్తే ఒకసారి డిస్మౌంట్ చేసి మనకు అరే బ్రిడ్జ్ ఉందా, బ్రిడ్జ్ ఉంది కాబట్టి వేసుకొని వెళ్ళిపోదాం. పై క్యాంపులు ఏం లేవు, ఉన్నాయి ఫాల్తు క్యాంపులు. ఏ పోరా బాయ్. ఏం బ్రో బ్రిడ్జ్ ఉంది, నా బ్రిడ్జ్ ఎక్కేసి దెబ్బేద్దాం. బ్రిస్టాన్ అనేటోని మనం పోయి కలవాలి. ఈ మధ్యలో ఈ హౌలాగల్ల రీజియన్ ఉంది, దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. మాహిష్మతి మన ఛాత్రపులి బాహుబలి. ఈ బాహుబలితో ఉన్న అబ్సెషన్ ఏంది అంటే, అది అబ్సెషన్ కాదు, జస్ట్ నోటికి ఏదో పాట వచ్చింది అది వాడుతూ ఉన్నా. కొన్నిసార్లు బోర్ కొడుతుందప్ప ఈ గుర్రాలు వేసుకొని ఇంత దూరం పోవడాలు ఇవన్నీ. ఏంద్రా ఇల్లు అనిపిస్తుంది. అబ్బో ఏంద్రా ఈడు ఫోర్ట్కి అడ్డం పెట్టిండు మనల్ని. పిచ్చా ఈడికేమైనా ఎంత ఎవడు తిరుపుకోవాలి. లాంగ్ కట్లు ఇంకేమనంటే ఫోర్ట్ దాటి అక్కడ పోవాలి. ఇంకా మా ఏంద్రా మనకి లల్లి. సరే పోదా మేము. Go, Sunan. సో ఇక్కడ ఏదో ఉంది. సో ఈ నెంబర్ 2 దగ్గర పోయి దబ్బించుకోవాలన్నమాట. Need to cloak myself here. ఎల్డర్మెన్ కానీ ఇల్లు. ఓకే సేవ్ చేయలేము ఇప్పుడు. సో కొంచెం బ్యాక్ పోయి సేవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఆడుతున్నాం అండ్ అన్కామన్ ప్రపోజిషన్. సో ఇదొక సెక్యూర్డ్ లొకేషన్. సో దీంట్లో మనం తప్పించుకోవాలి. డిస్ట్రస్ట్ ఏరియా ఓకే అర్థమవుతుంది కానీ అనుభవలేదు. ఓకే ఇక్కడ It seems Alderman Beerston has made this ruin his longhouse. Estrid is a good wife. Far better than he deserves. You would say that, Adrian. Your wife acts like a sow in a skirt. My sweater run is a worthy woman, you coxcomb. She's an excellent cook. With a fine nose for truffles. Expertine after minute. ఓకే Wine will not be the only thing spilled upon his floors. Now, gentlemen, everyone is fractious with this waiting. Let us be civil at least. ఏంద్రా ఇల్లు. Servant Hola from Barnes Selva, if min adu Mirteborgen strängen und Skelten lernen. Skiblinda walla och lätt.
Okay. Okay. You! Guards will come at one cry from me! Sheathe your blade, lady. I am Eivor of the Raven clan, here at your husband's request. Another Dane. I am Estrid, wife of the Lord of Essex. As you may have heard, my lord is not at home. Where is he? Then I will speak to you. You're not a Saxon. I am weary Where of is rounding he? up Saxons. Is your husband stolen, drunk, or wayward? He'll be stalking the woodlands today, hunting game and ignoring the vital affairs of Essex. One such affair is why we called for you. If I can find him, I will remind him of his duties. Ah, such would be a miracle. His favorite haunt is southwest of here. The lavender fields there attract the prey, God help him. With luck, he hasn't been eaten, but I will return either way. So, Essex arc starting the breviary of broken hearts. Patience is a godly virtue, Adred. Even the saints were tired So, of waiting for Bursting Theo's and off his Campbell bow. మనం Dear ఎత్తుకాలి Estrid, we ఇప్పుడు. must discuss the affairs of this land, with or without him. Ben Flufa, at the shipment mistake, may think.
Share our music with the world. Devote yourselves to godlier activities. You stomp our spirit. You're talk of devil. Of devils. God will strike you down! Melodies! Dancing! Music! Songs and poems, they are all Satan's dalliance! Take a breath! All that vitriol can... Show me what lies ahead. Hunting is a fine sport, but I hope the Elderman has not become the prey. No good comes from a camp this bloody. They were caught off guard as they supped. They were attacked by a beast. Something strong enough to kill a horse. Some large prey left these tracks in the grass. The remains of the hunting party. This one was savaged by a large animal. The hunters were prey to a large beast or two. I can only hope that Beastin still lives. Cast about this land, my friend. Ready your weapon, or accept your fate as a feast for bears. Ha! Your weapon strikes true. Stand down. Ha! We'll fight to the death, worthy one. Gets the blood coursing. Well fought, friend. I would not have survived this ambush without you. You have my gratitude to stumble upon me in my moment of greatest peril.
Perhaps you were God-sent. I am Estrid sent. Your wife and the Thanes of Essex both want your balls on a blacksmith's anvil. When do they not? You could return and report that the savage claw took me. Poor Beerstan, his exit pursued by a bear. And make the beast Lord of Essex in your stead. No doubt my Estrid would prefer his velvet paws to my calloused hands. So, who are you? A sellsword? I am Eivor of the Raven Clan. You hinted at an alliance for the loan of my unique talents. Blood, yes. Let us return to Colchester at once, and we'll speak more of the delicate matter on my mind. I'm glad you answered my summons. I did not expect such a skilled fighter. It's good I came when I did. You lost many men on this hunt. Good men, all. They will have the proper rights, and their families will be cared for. Your people sacrificed much for your sport. They did. There is no balm for my tortured heart. Why did you ask me here? Do you believe in true love, Eivor? I have loved. But have you truly? Has longing burned in your breast, a sweet, lingering pain, paralyzing you with its sting? There is pain enough in battle. I do not seek it out in love. I long for it. The thrill of a fight softly won. My wife Estrid lacks fire. She is a fish out of water, cold and dead. She showed great passion when I met her, keeping your Thanes in check. Oh, they love her, it is true. Some with too much devotion. And I have not been a good and attentive husband. I have always been a plucked goose in matters of love. And a piss-poor ruler to boot. Strong must be the hand that steers the ship, Beaston. My hand would rather tug the catgut of a well-crafted bow. My eyes narrowing at the sight of prey. Aye, a crown sits heavy on the head. Then let us run wild and free in the woods as the wolves do. Live on our wits, prowl and stalk and feast. You have a romantic way about you, Beaston. Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You must mark me if you think I'm capable of worry. Have you built your city in the ruins of another? No, these builders are lost to the annals of time. Far advanced of the Saxon hovels of Wattle and Daub. I have ambition to build a great palace myself, with mosaics and balmy courtyards. What stops you? That which stops all but the most creative minds. Coin, imagination, talent. And your people? Is Essex happy? That is a question I never really ponder. I suppose they are. I hope they are. Alfred believes I rule like a chickless hen, flapping and squawking over nothing but the farmer's dinner. He interferes. No, he disapproves. Is that not infinitely worse? But look, we are nearing my hall. I must face the wolves at my door before we discuss your favor to Essex, Eivor. It may be I can speed your business along. Ready to help me fend off the spears of their displeasure? Let them speak their woes. I'll advise you if I can. Who is this owl, Beaston, that twitters in your ear? An advisor, nothing more. Here to help Essex navigate her brewing storms. Now, my dear brethren, Adrid, perhaps you will start us off. What troubles you? You're a disgrace, Beerstan. Couldn't get a sow pissed in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right, the constant presence of his men is certainly an issue. Are they men or babes? If Alfred meddles in the affairs of Essex, send his men home in shrouds. Ah, we should challenge his right to rule. Was not Essex once a thriving kingdom of its own? We should fight, yes, fight! And you, Wyatt, what do you say? Your preparations for the Lammas festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving?
He should put his own ham fist in his purse and contribute coin to the festival. Yes. You worry about the cost of such a festival, one that thanks God for our great harvest? Contribute your own coin, then. And Aldrich, do you yap like a she-hound as Adrid does? You know my thoughts, Bearston. The field. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by day? Do they not defend your land? You'll need all the men you can muster to fight the coming wars. The Danes are a great threat when provoked. Those we cannot ally with, we must fight or lose our lands. There! Have I not answered all your questions? You are a stain on this Shire, Bearstan. Useless. Useless. That's right. Yet still you haunt my hall. Be gone! I haven't time for your squabbling. That ceased their prattling. A fine outcome, Eivor. The very soul of balance. A firm hand is all you need, Björsten. Whether on your hunting bow or on your helm. All this talk of hunting makes me long for the woods. Your wife awaits, Björsten. Are you not worried some other man will drench your sheets with his sweat? Ha! She does as she must. As do I. But you will discover this soon enough. You have done the impossible, Dane. Returned my errant gander to his coop. My pettish love. Such a stormy countenance clouds the sun of my return. Your thanes drank the ale the abbot gifted us. All of it. Now that is a tragedy my heart will not easily overcome. If he looked at me with the same affection he shows for hunting deer, our marriage might have survived. I noticed your love has gone sour. Was it fresher than this? There is so little difference between love and hate. It's difficult to say where the sourness comes from. So, what do you need of me? Our affairs are more of heart than of state, Eivor. What little passion there was between us faded into bickering long ago. We would have our freedom, Eivor. I from my wife, and my wife from Essex. I am too sharp a weapon for so soft a task. Why not part and be done with it? Oh, were I a Dane, and divorce as simple as a slit throat. But it's not so easy as that. Does your god not allow husbands and wives to part? Our god? Our king? There is much standing in the way of a joyous uncoupling. Ours was an arranged marriage, a political need, and not easily broken. Explain yourselves, clear and plain, and I will do it. The poetry here is mind mud. We had a plan, a simple plan. A woman lost and a woman found. Some time ago, we paid a Dane to kidnap me and ferry me safely to Francia. As you can see, he did not deliver. He was certainly thorough in other regards. Some Norse can be quick to take coin and slow to earn it. If I give my word, it is not broken. Could we try the kidnap again? Much of the planning is done. It would only take a more trustworthy overseer. It should be a bold venture if we do. Loud and brash and seen by all. During our Llamas festival, merry peasants and guards with wandering eyes. Your return to Francia would need a swift ship, with a captain ready to leave England. We could ask him. I would have thought his steed and seamen spent. Come find me in the market, Eivor. Our unwelcome guests require food and ale to soften their anger. My wife is a gracious and attentive host, Eivor. The only thing that keeps my braying thanes at bay. And the woman found? A darling Maybud, Ulvida, my childhood sweetheart. I left her 20 years ago in Malden to marry my prickled pear. 20 years? Can an ember so cold be reignited? We can hope. You must fan the flame. Find her, bring her to my lakeside cottage, and light a bonfire there. I will know to come. I believe she lived in the last house in Malden. A small, sweet place where fond memories were made. I will do as you both ask, and ask Freya for success in this love game. Good luck in your endeavors, Eivor. I pray you find my Alvida with a fair face and a yearning heart. Now, should I look for Alvida first,
Or meet with Estrid at the marketplace.